विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक गिरीश मराठे, मॅथ्स अँड फिजिक्स एक्सपर्ट आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. RE-NEET 2026 न्यूक्लिअर फिजिक्स मागील व्हिडिओमध्ये आपण न्यूक्लिअर फिजिक्स या टॉपिक अंतर्गत नीटमध्ये कोणते टॉपिक्स जास्तीत जास्त महत्त्वाचे आहेत यावर चर्चा केली होती. बघा बरं कुठले टॉपिक होते ते. बाइंडिंग एनर्जी, लक्षात घ्या. मास डिफेक्ट, डिके कॉन्स्टंट, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, अल्फा बीटा गॅमा, त्यानंतर न्यूक्लियर रेडियस. लक्षात घ्या, मास डिफेक्ट अँड बाइंडिंग एनर्जी. मग उर्वरित टॉपिक्स डिके कॉन्स्टंट, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन, अल्फा बीटा गॅमा, डिके अँड न्यूक्लियर रेडियस हे अतिशय महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. त्यांच्यावरचे न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स आपण आज घेणार आहोत. A radioactive substance has a mass defect So, what is the numerical example? A radioactive substance has a half-life of 10 days. Initially 80 gram. So, student, you have to write down initial mass. So, that is denoted by N naught is equal to 80 gram. So, time. What is the time? Find the amount of remaining after 30 days. Therefore, the time is 30 days. So, look at 10 days. Half-life period is 10 days. So, half-life period is denoted by T1 half, 10 days. Initially, 80 gram of the substance is present. Therefore, I write initial mass N naught is equal to 80 gram and time period is 30 days. Half-life period denoted by T1 half, capital T1 half. It was already given 10 days. Very simple, half-life period. And options are here: 10 gram, 15 gram, 40 gram, 20 gram. So, to solve this numerical, formula is very important. What is the formula? N is equal to N naught into 1 half raised to T by T1 half. लक्षात घ्या मित्रांनो, स्मॉल टी एक टाइम असतो आणि टी हा एक ठराविक टाइम पिरियड असतो. टाइम अँड टाइम पिरियड, अँड हिअर इज T1 half means half of the time period. जर तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे तर तुम्ही समजून घ्या आणि लिहा, पुन्हा पुन्हा लिहा. N is equal to N naught in the bracket 1 half raised to T upon T1 half. So I put the values there. So initially N is there. Initial N naught is 80. So student, what they ask? Find the amount of the remaining substance after 30 days. So we have to find out En. So I write En as it is. N naught means initial mass. Initial mass is 80 gram. In the bracket 1 half as it is. And here time, small t. What is time period, small t? 30 days. Upon T1 half. T1 half is 10. So student, it is very easy example.
So cancel 0, 0. So again n is equal to 80 in the bracket 1 half raised to what's remaining only 3. So cube is remain there. So n is equal to 80 into 1 cube means 1. What is the cube of 2? That is 8. So cube of 1 half is 1 by 8. So now I write n is equal to 80 into 1 upon 8. So students, I write same here because there is no space. So 8 divides 80. 8 ones are 8. 8 tens are. So only 10. So student, 10 gram. Which option is correct? Option first. 10 gram, second 15 gram, third 40 gram, 20 gram. So don't guess, only solve. Only solve the numerical example, then you get 4 marks. So formula is important. N is equal to n naught in the bracket 1 half raised to t upon capital T1 half. T1 half is half life period. मग बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हा न्यूमरिकल ज्या विद्यार्थ्याने फॉर्म्युला पाठांतर केलेला नसेल त्याला कठीण वाटेल. थोडंसं कॅल्क्युलेशन आहे, खूप नाही, लगेच उत्तर आलं 10. तर अशा प्रकारे हाच न्यूमरिकल असं नाही, व्हॅल्यू बदलतील. 80 ग्रॅमच्या ऐवजी 160 ग्रॅम देतील, 40 ग्रॅम देतील, 0.8 ग्रॅम देतील, टाइम पिरियड बदलतील. लक्षात घ्या, अशाच प्रकारचा तुम्ही न्यूमरिकल सराव करा. 4-5 एक्झाम्पल्स असे सॉल्व करायचे आहेत. पुढच्या एक्झाम्पलकडे वळूया. टेक द स्क्रीनशॉट. विद्यार्थी मित्रांनो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉनवर आपण आता न्यूमरिकल घेणार आहोत. द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज 0.2 डाल्टन. कॅल्क्युलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी. तुम्ही म्हणाल एवढा छोटा न्यूमरिकल. मित्रांनो, न्यूमरिकल जर तुम्हाला सोपे करायचे असतील तर आधी तुम्हाला लहान न्यूमरिकलने सुरुवात करावी लागेल. आणि सोपा कोणाला वाटतो? ज्याला फॉर्म्युला येतो, ज्याला कॅल्क्युलेशन येतं, जो लक्षात ठेवू शकतो, त्याला सोपा वाटणार आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्याला बाइंडिंग एनर्जीचा फॉर्म्युलाच माहिती नाही त्याला नक्कीच हा प्रश्न कठीण वाटेल. सो गिवन डेटा काय दिलेलं आहे बघा, फक्त एक व्हॅल्यू दिलेली बघा. मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज 0.2. सो आय राइट mass defect. Mass defect is denoted by delta m. So 0.2 Dalton. Look here, the value is given. Calculate its binding energy. So binding energy is denoted by capital E. The question mark, because we have to find out what is the formula of the binding energy. It is very simple. So E is equal to, E means binding energy. The formula of the binding energy E is equal to delta M into 931. What is the SI unit? That is the MEO. So students, we put the values. Delta M, value of the delta M is 0.2 into 931. So multiply by 2. 0.2, but always multiply by 2. So I multiply 931 multiplied by 2. 2 ones are 2, 2 3s are 6, 2 9s are 18. So student, 1862, but one decimal is there, one decimal point. So therefore put decimal at a one place from the right hand side. So 186.2. So student, so options are given there. Which are the options? So options may be supposed to be 1, they may give 18.62, second 1.862, third 1862, and fourth one is 186.2. So which will you select? And unit also given there, MEO. So student, very simple. Confusing answers given. 186.2,
186.2, the fourth one is correct. So simple numerical, but why simple? Because you know delta M is the binding energy. Because you know the formula of the binding energy, delta M. Delta means difference. Delta M means mass defect. So E is equal to delta M into 931. You put the value, you get the answer. Very easy. So student, we will take another one example. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा न्यूमेरिकल आहे डिके कॉन्स्टंटवर आधारित. A radioactive substance has a half life of 6 hours. So half life period is given 6 hours. Find decay constants. म्हणजे रेडिओएक्टिव्ह सबस्टन्सेस जर सुरुवातीला x ग्रॅम मध्ये असतील तर मग त्यांना x/2 होण्यासाठी किती वेळ लागेल, त्याला त्याचा हाफ लाईफ पिरियड म्हणत असतात. So half life period is given there. It is denoted by T1/2, capital T1/2 half life period. So half life period is given 6 hours. 6 hours. What they ask in this question? Find decay constant. So decay constant is denoted by lambda. So question mark for the lambda. So student, you know the formula of decay constant. What is that formula? That is lambda is equal to 0.693 upon T1/2. मित्रांनो, same formula is used in the chemistry. एकच शिकलेली गोष्ट फिजिक्स मध्ये कामात येत आहे आणि केमिस्ट्री सुद्धा. ज्या विद्यार्थ्याचा हा फॉर्म्युला येईल तो सांगेल हा न्यूमेरिकल मी सोडू शकतो, माझ्यासाठी सोपा आहे. परंतु ज्याने हा फॉर्म्युला केला नाही, लक्षात ठेवला नाही, त्याला हाफ लाईफ पिरियड कशाने डिनोट करतात ते माहित नाही, 0.693 डिवायडेड बाय T1/2 तो सोडू शकत नाही. लक्षात घ्या. म्हणून न्यूमेरिकल सोपे असतात त्याच्यासाठी जो सोडवतो, ज्याला फॉर्म्युले पाठांतर करायची सवय आहे तो. So we put the values. Delta is equal to, as it is, 0.693. What is the value of the T1/2? T1/2 is equal to 6 years. So I write down 6. So students, if you divide 0.693 by 6, then what will be the answer? So the answer will be 0.115 per hour. You can calculate it. So which will be the correct answer? 0.115. What is the option? 0.115. The first option is correct. Divide that same term, 0.693 by 6. You can get the answer. आपल्याला जर डिव्हिजन समजायची असेल तर आपण करूया. Forget the 0 point. You only divide 693 by 6. 6 ones are 6. 6 minus 6 0. So 9 is there. 6 ones are 6. 9 minus 6 3. So again you write down here, carry the 3. So students, 6 5s are 30, 3 remaining. Again you put the decimal point, put 0 there. 6 5s are 30. So final answer is here. Actually the division is 115.5. But students, look at, you divide 693 by 6, but the question is 0.693 divided by 6. Therefore, how many decimal you goes toward the right hand side? Count it. 1 2 3. Therefore, put the decimal 3 places toward the left from the right. So 1 2 3. So put 0 before the decimal point. So 0.1155 is there. Extra 5 will be there, but only given is there 0.115. You can write if suppose given, otherwise not. So per hour, the unit is per hour. So students, remember the formula for the decay constant. It is very easy.
lambda is equal to 0.693 upon T1 half. So please write down. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या 4 टॉपिकवर आधारित न्यूमेरिकल एक्झाम्पलवर चर्चा केली. परंतु आपण रिमेनिंग अमाउंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डिके कॉन्स्टंट या 3 टॉपिकवर एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत. ऍक्टिव्हिटी आफ्टर गिवन टाइम आणि एनर्जी मास रिलेशन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये न्यूमेरिकल सोडवणार आहोत. पुन्हा एकदा बघा, रिमेनिंग अमाउंट असा प्रश्न जर आला, व्हॉट रिमेनिंग अमाउंट इज आफ्टर समथिंग टाइम गिवन जे असेल ते, तर त्यासाठी काय फॉर्म्युला असणार आहे, n इज इक्वल टू n नॉट. लक्षात घ्या, n नॉट मीन्स इनिशियल अमाउंट आणि कॅपिटल N मीन्स अमाउंट रिमेन आफ्टर गिवन टाइम. सो n इज इक्वल टू n नॉट इन द ब्रॅकेट 1/2 raised to t upon capital T1 half. मित्रांनो, याच्यासारखाच एक फॉर्म्युला आहे, ऍक्टिव्हिटी रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर गिवन टाइम. And here the fourth one is activity after given time. That formula is very easy. A is equal to A naught. Look here, n is equal to n naught. And bracket मध्ये सुद्धा 1/2 as it is आहे. और सोपं आहे बघा, n is equal to n naught for the remaining amount and A is equal to A naught for the activity after given time. So 1/2 is also there and power also same. Small t upon capital T1 half. Here also 1/2 raised to small t upon capital T1 half. Very simple. So student, compare these two formulas. Only difference is n is equal to n naught and A is equal to A naught. So binding energy per nucleon. So what is the formula for the binding energy per nucleon? So binding energy per nucleon is denoted by capital E. E is equal to delta M into 931. The unit is MeV. MeV. So now the last one is decay constant. Very simple. The formula for the decay constant is lambda is equal to 0.693 upon T1 half. Upon T1 half. Very simple. मित्रांनो, हे 4 फॉर्म्युले तुम्ही वाचा, समजून घ्या, त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल आणखी सोडवा. पुढच्या तासामध्ये आपण दुसरे न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. ही सुरुवात आहे, लक्षात घ्या. न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्सला अजिबात घाबरायचं नाही आहे आणि न्यूक्लिअर फिजिक्स मध्ये तुम्हाला हमखास गुण मिळतील, कारण जे टॉपिक आपण घेत आहोत त्या टॉपिकवर प्रश्न विचारले जात आहेत, जाऊ शकतात, PYQ आहेत. आणि लक्षात घ्या, फिजिक्स मध्ये तुम्हाला मार्क्स मिळवल्याशिवाय नीटचा मार्ग सोपा होणार नाही. मित्रांनो, घाबरू नका. ठीक आहे, पुढच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण भेटूया. धन्यवाद.